Hi, good morning to all. This is Mansa. Today we are moving to the concept of namespace in the framework class library. So in VB.NET, the main thing we need to understand here is namespace in the framework class library. So let's see, what do you mean by namespace first? So in namespace ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? What is the use? So for example, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ನೇಮ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಐಒ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಆಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಏನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. So namespace in the framework class library are a group of related classes and interfaces that can be used by all the .NET framework language. So these are called as the group of related classes and interfaces. So let's see what are the some namespaces in our class library. So I have written some class libraries here. So first is system.activities. So I already told using system.activities. We can write like this, using system.activities. So the system.activity namespace, which can handle the creation and working with activities in the window workflow foundation using various classes. So ಈ system.activities we can use to handle the creation and working with the activities. So Windows ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಫ್ಲೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ collection. The system collection namespace has multiple standards, so it can contains multiple standards, specialized and some generic collection objects that are defined using various types. So ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಜನರಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. Here the system.configuration namespace handles configuration data using various types. So here namespace handles some configuration data using various types, and this may include data in machine or application configuration files. So once ನಾವು ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. The next is system.data. The system.data namespace access and manages data from various sources using different classes. And system.drawing, here it handles GDI plus basic graphics functionalities. Various child names also handles vector graphic functionalities, advanced imaging functionalities. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಪ್ಲೆಟ್, ಐಒ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ system.io, it supports IO like data read, write and data compression, communicate using named pipes, etc. So for example, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. And again system.media. The system.media namespace handles sounds files and accessing the sound provided by the system using various classes. And next is system.net. It provides an interface for network protocols.
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ನಾವು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ system.net ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And the last is system.security. So of course it can be used in the network security purpose. So child namespace, here the child namespace provide authentication and cryptography services, etc. And we have some features of .NET framework. Let's see. So it is an object-oriented programming language and it can follow some OOPS concepts. So for example, abstractions, encapsulation, inheritance, and many more. It means everything in VB.NET programming will be treated as an object. So now VB.NET program use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಡ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it all treated as an object here. And this language is used to design user interfaces for Windows, mobile and web-based applications. So ಇವಾಗ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. And again it supports a rapid application development toolkit and in which a developer does not need to write all the codes. So for example, ಈಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ get various codes automatically from its libraries. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, when we create a form in Visual Basic .NET, automatically it calls the events. So some classes related classes ಗೆ ಇರುವಂತ events ಅನ್ನ automatically ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. So these are the main features. And it is not a case sensitive language. Of course it means so other languages C++ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜಾವಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ Boolean condition for decision making in programming. As we know, Boolean conditions. So illu kuda decision either true or false ಈ ತರದ decision making ಅಲ್ಲಿ ಈ Boolean conditions ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And it can support here. And it is also support the multi-threading concepts in which you can do multiple tasks at the same time. And it provides simple events management. So some events management idu namge provide ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ in .NET application. So these are the some features of .NET framework. And a window form enable us to inherit all existing. So ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೊ ಇದು OOPS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ .NET ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ code complexity. And it uses an external object as a reference that can be used in a VB.NET application. So external reference ಅನ್ನ ನಾವು .NET application ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. And again automatic initialized a garbage collection. It follows some structured and extensible programming languages for error detection and recovery. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎರರ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ extensible programming language ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And again conditional compilation and easy to use generic classes. It is useful to develop web, window and mobile applications. So ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we can use it to develop web applications and Windows application and some mobile applications.